Hi everyone, I am Mrs. Ashwa Sajjad from IBT campus. I welcome everyone for today's workshop conducted by the Department of English of IBT campus. First of all, I would like to thank everyone for coming today, for saving your time for this workshop. I hope இந்த ஒர்க்ஷாப் வந்து உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட். நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இங்கிலீஷ் வந்து பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். நம்ம வந்து இட் ஹாஸ் பிகம் லைக் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ரைட். ஸோ ஒரு அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ஸோ எதை பர்சூ பண்ணுறதுனாலும் யூ நீட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஸோ it has become very important for everyone, for every single person, if I can tell, because even if you are a student or if you are planning to go abroad, if you are a housewife, if you are working somewhere, so any profession you can take it as any in a profession or entrepreneur, so anyone, right? In order to meet your needs, ஒரு முக்கியமான தேவைகளை வந்து மீட் பண்றதுக்கு as English plays a very important part. So in order to learn English, right, so we have to, it's not a difficult thing, it's not at all a difficult thing, it's a very easy thing to do. Actually, the only thing is you have to have the spark, you have to have the passion. English learn பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கணும். So then the language can be acquired very quickly. குயிக்காக உங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜை வந்து அப்சர்வ் பண்ணலுமா இருக்கும். So here at IBT campus, in our spoken English course, which we are conducting, so it has been a really successful thing. So we have been continuously doing classes for adults. Various people from various backgrounds, various countries, over country very background, very so they come and join our classes and they have benefited. So how can I put this? So it is like English has become very important. So these people who join for classes who join they have this one motive that they want to learn English language. They want to speak fluently, neat, clean. They want to talk in English. So that's the main important thing, right? So here in our classes, we are mainly focusing on furnishing your spoken skills. Spoken skills main focus. So in order to achieve that, right, we need to focus on grammar, listening skills, speaking skills, fluency, pronunciation. So in our classes நாங்க இதெல்லாமே focus பண்ணி தான் நாங்க செய்யறது. So the benefit of our classes is that we have online sessions. Our sessions are online and at your convenient time, உங்களுக்கு எளிமையான time, mostly after your work, you can leisurely come and sit for our classes. Even if you are unable to sit for the classes, you will be provided with recordings. So IBT campus, that's the reason for the successful, the process to be successful. Yeah, it is because our courses are very flexible to everyone. So the lifestyle, our courses are available. That's the main thing, right? So I'll tell more about our classes once we finish our workshop. So when I'm going to finish the workshop, I'll be giving a clear detail about our classes. So let's go to the workshop. So once again, I'm welcoming everyone for today's workshop. So our workshop topic today is building up your grammar and vocabulary with the art of English language, right? So நம்ம இங்கிலீஷ் நல்லா கதைக்கணும்னா நம்மளுக்கு grammar, நம்மளோட vocabulary எல்லாம் firm-ஆ இருக்கணும். So இன்னொரு topic வந்து we are mainly focusing on grammar and vocabulary. So as I said earlier, so IBT campus means Innovative Education of Business and Technology Campus. So it's located in Kegala, Sri Lanka. So we do have our official website. We have, you can email us. We have our email ID here.
and then also our contact number. So I will show you all the campus website a bit later once we finish the classes. So let's go to further details. So why do you choose IEBT campus? Now main IEBT campus choose பண்ணனும். நிறைய பேருக்கு இந்த doubts இருக்கு. நிறைய பேர் நிறைய courses கொடுக்கறாங்க. So why should I choose IEBT campus? Yes. You have to choose IEBT campus because we have a structured curriculum. We have a curriculum that is our syllabus is well organized. நிறைய unnecessary things இல்லாம we are just focusing on your spoken skills. We are very much focusing on your spoken skills. So it's like from the basic to advanced. அதாவது beginner level இருந்து advanced level வரைக்கும் அதாவது step by step. So each learning objective is reached step by step. So all the lecturers here, the instructors here are very good in the English language, and they can really talk very well, and they can teach very effectively with modern teaching methods. அதுக்கப்புறம் learning tools ன்னு வரும்போது everyone is capable of joining Zoom sessions, and we do a lot of practical sessions in the class. That is, we do a lot of practicing one-to-one conversations, then sudden debates and stuff like that. So a lot of things go on our classes. And then you also get supportive materials. அதாவது you get the high quality video of our class. அதுக்கப்புறம் that is the recording of each class, you will get it. And then we use a lot of interactive exercises, right, to make you lively and to understand the language. So indirect teaching, direct teaching, there's a lot of methods. In the ella methods we do it step by step. And then we also track our progress, track your progress. நீங்க எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல எப்படி இருக்கீங்க, ஸோ செகண்ட் மந்த்ல நீங்க எவ்வளவு அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கீங்க, ஃபைனல் மந்த்ல நீங்க எவ்வளவு அவுட்புட் தாரீங்க. ஸோ we just keep on tracking you individually. ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு யூனிக்கான முறையில லேர்ன் பண்ணுவீங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நாலேஜ் லெவல் இருப்பீங்க. ஸோ யூ ஆல் கம் அண்டர் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ். ஸோ அந்த நேரம் what we do is we keep on we keep assessments every time. Like we used to check you all gradually. ஒவ்வொரு முறையும் நாங்க செக் பண்ணும்போது நீங்க உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இவ்வளவு அவுட் ரேங்க் பண்ணிருக்குது, how much you have developed என்றது we will be able to track. Then it's like each person's requirement க்கு ஏத்த மாதிரி, உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி flexible பண்ணி, உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி lectures இருக்கும். And you also can request if you can't understand or if you are finding something difficult, we are always there to guide you, right? நம்ம எப்பவுமே available for you, right? And then to join classes, right, இங்க IBT campusல if you want to join for classes, you have to have a very stable internet connection. Your internet connection it has to be very nice when you join classes. And then you have to have a suitable device. அதாவது you should have an electronic suitable device. Class join பண்ணதுக்கு you should have a smartphone or a computer, tablet or laptop, anything. So you should have the access to Zoom, right? And then we keep our classes are scheduled. Each week you have 3 classes. ஒவ்வொரு கிழமையும் உங்களுக்கு 3 classes இருக்கும். So ஒவ்வொரு 3 கிளாஸ்லயும் நாங்க we keep on practicing. So எங்களோட இருக்கிற 35 days, that is around 3 months maybe. So the 3 monthsலயும் you will be continuously rehearsing, right? உங்களுக்கு டைம் இருக்குதோ இல்லையோ, you will come to the class, right? So கிளாஸுக்கு வந்தா we will be practicing. So you have to practice. So எப்படியோ with your like or how to say, whether you like or not, right? If you participate in the class, you have to perform, right? You have to perform, you have to develop yourself. So you're forced to develop yourself when you come here, because I know எல்லாருக்குமே you all lead a very busy life, right? So everyone has their own problems, everyone wants to study well. So இதெல்லாமே இருக்குது. So when you join classes here, what happens when you join classes here, we are very fun. The classes are really fun. The classes are really engaging. There's a peer interaction. You have a set of friends. So each batch has a set of students. எல்லாருமே very friendly இருப்பாங்க. So it's a new atmosphere for you. உங்களுக்கு ஒரு புது atmosphere, ஒரு environment உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கதைக்கிறதுக்கு. So எல்லாருமே ஒரு மோட்டிவ்ல இருக்கிறதால everyone is motivated to talk. So no one is going to look down on you. யாருமே உங்களை மட்டமா பார்க்க மாட்டாங்க, because எல்லாருமே இங்க லேர்ன் பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. So that's the main reason why IBT campus is
how to say, advancing day by day, the number of students, the number of students who are successfully completing the courses. So it is gradually increasing because of these things, right? So I hope you'll find IEBT campus interesting. So this is the lecture information, right? Oops, sorry. So I'm Mrs. Ashfa Sajjad. I'm an educational practitioner for more than 10 years. I am a YLE Cambridge assessment trained instructor. So I have done my advanced communication in English, LTE 4, edXL UK. And also I have done my diploma in English, local and edXL. So I think that's it. That's enough details of me, right? So once again, I am Mrs. Ashfa Sajjad. So if you join classes, I would love to teach you all. So we'll start off with vocabulary. What is vocabulary, right? So vocabulary என்று சொல்றது வந்து, I'll just read what is there first. Vocabulary is denoted as the group and collection of words that are known and used by a particular person, right? So it also commonly known as word stock, lexis, lexicon. இதெல்லாமே வந்து vocabulary குறிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். So what are vocabulary? And so what is vocabulary? What is vocabulary சொல்லும்போது, நம்ம இங்கிலீஷ் கதைக்கும் போது நம்ம ஒரு வேர்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதோட அர்த்தத்தை தெரிஞ்சு அந்த வேர்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோமா இருந்தா அதுதான் vocabulary. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். நீங்க நிறைய புக்ஸ் வாசிக்கிறவரா இருந்தா, நீங்க நிறைய இங்கிலீஷோட பரிச்சயமா இருக்கிற ஒருத்தரா இருந்தா, your vocabulary will be very vast, பெருசா இருக்கும். You will have a huge vocabulary. So if you are trying to learn new things, then your vocabulary is growing little by little. அதாவது உங்களுக்கு தெரியிற இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ், ஏன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் கதைக்கணும்னா நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த வேர்ட்ஸுக்குரிய மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த வேர்ட்ஸை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ vocabulary இல்லாட்டி யூ கான்ட் டாக் இன் இங்கிலீஷ். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. ஸோ அதனால vocabularyன்னு சொல்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒவ்வொரு இங்கிலீஷ் வேர்டும் அதோட அர்த்தமும் தெரிஞ்சு அதை எங்க யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சிருந்தா அந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது, அந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம vocabularyன்னு சொல்லுவோம். Why should we encourage vocabulary building? And vocabulary building very important. Vocabulary building is important because it improves communication, right? Reading comprehension and self-expression. So, உங்களை வந்து ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு வந்து vocabulary, அதாவது வேர்ட்ஸ் இல்லாம உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணல, ஒருத்தர் கதைக்க இயலாது. ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரீடிங் கம்ப்ரஹென்ஷன், அதாவது உங்களுக்கு வாசிக்கிறது, நிறைய பேருக்கு வாசிக்க இயலுமா இருக்கு, ஆனா அது என்ன வாசிச்சோம்னு விளங்காது. தட் இஸ் யோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்காதுன்னா அந்த வேர்டுக்குரிய அர்த்தம் தெரியாட்டி நம்ம என்ன வாசிச்சோம்னு நம்மளுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ அதனால ரீடிங் கம்ப்ரஹென்ஷன், தட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரீட் அண்ட் அதை வாசிச்சது என்ன பேராகிராஃப் என்ன டீட்டெயில வாசிச்சிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு இன்டர்பிரட் பண்ண, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுமா இருக்கணும். அண்ட் தென் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன், அதாவது நீங்க நினைக்கிறத வந்து இன்னொருத்தருக்கு சொல்றது, right? So அந்த மாதிரி இதுக்கு you need vocabulary. It can also help people achieve academic and professional success. அதாவது படிப்பு ரிலேட்டடா, if you want to achieve academically or professionally ஏதாவது ஒரு ஜாப் விஷயமா சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களோட கரியர் பாத்தை வந்து பில்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் முக்கியம். ஸோ அதுல வந்து you should focus on your vocabulary. So benefits of vocabulary building. நம்ம ஏன் vocabulary build பண்ணணும், என்ன ரீசனுக்காக நம்ம vocabulary build பண்ணணும்னு சொன்னா, முதல்ல வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு, ஒருத்தர் கதைக்கிறதுக்கு, இன்னொருத்தர் கதைக்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு, இதுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒப்போனண்டா ஸ்பீக்கரா இன்னொருத்தர் கதைக்கிறாருன்னு சொல்லுவோமே, அவர் யூஸ் பண்ற வேர்டுக்குரிய அர்த்தம் தெரியாட்டி நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு இருக்க வேண்டி வரும். ஸோ அதனால அவர் என்ன கதைக்கிறாருன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுமா இருந்தால் நம்ம வந்து வேர்ட்ஸோட ஃபெமிலியரா இருக்கணும். அதனால நம்மளோட கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து vocabulary வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் ரீடிங் கம்ப்ரஹென்ஷன், as I said earlier, நம்ம வாசிக்கிறது என்னன்றதை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் உங்களோட அகாடமிக் சக்சஸ், I told that again, professional success, self expression and deep thinking in order to understand everything. எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு you need your vocabulary. So you have to build up your vocabulary. That's very important. Right, so how do I build my vocabulary? How do you build your vocabulary? Right, so there are a lot of methods, right? There are a lot of methods to build up your vocabulary. Simply if I want to say
read books வாசிங்க. Look at, watch movies, right? Watch English movies, watch, listen to English songs, listen to the English news. If you are not a person, movie பார்க்குற ஆள் இல்ல, மியூசிக் கேட்க மாட்டேன் அப்படி எதுவும் இருந்தா, please listen to the news ரேடியோலயோ இல்லாட்டி டிவிலயோ இங்கிலீஷ் சேனல் ஒன்றுல listen to the news. So that is okay for you. Read newspapers or read articles. Social media everyone is there on social media, so let it be any social media. In the social media check English related details. English ஏதாவது paragraph ஒன்னிக்குதா வாசிச்சு பாருங்க. So please keep on doing that in order to improve your vocabulary. நம்ம புதுசா வாசிக்கும் போது அதுல ஒரு புது வேர்ட் இருந்தா நம்மளோட கியூரியாசிட்டி, நம்ம இது என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆசைப்படுவோம். ஸோ உடனே நம்ம என்ன செய்வோம், we'll find it in the Google or somewhere, we find it in a dictionary, what's the meaning of this. So அப்படி meaning understand பண்ண போறோம், okay, we can use this again. So that's how you learn to acquire new words. Then you can improve vocabulary with your friends. Like when you're talking, ஒருத்தர் கதைக்கும் போது ஒரு புது வேர்ட் சொன்னாரா, உங்களுக்கு தெரியலையா கேளுங்க, what's the meaning of this. You take and then you get it. These are simple methods in order to improve your vocabulary. Vocabulary improve பண்ணதுக்கு, these are the small things you can do. So watching a movie is not a big thing. Reading a book is not a big thing, because you're using your leisure time. ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 minutes ஒரு 10 minutes டெய்லி, இஃப் யூ ஹேவ் டைம். எங்கேயாவது பஸ்ல கம்யூட் பண்றீங்களா, அப்படி இல்லாட்டி ஒரு வெஹிக்கல் இருந்துட்டு போறீங்களா, ஸோ ரெஸ்டா இருக்க ட்ரை பண்றீங்களா, ஸோ டூ வாட் எவர் யூ லைக், ரைட்? நீங்க உங்களுக்கு புக் ஒன்று இருந்து வாசிக்க இயலாதா, ஸோ தேர் இஸ் a lot of websites where you can get the audio books, right? Audio recording of books. So visually பார்க்கல movies, or then you can listen to audio dramas or books. வந்து உங்களுக்காக வாசிக்கிறதுக்கு நிறைய applications இருக்குது. So try doing that. And then these mobile phones, you'll have the mobile phones, you'll have the Play Store or Apple Store, anything, right? So adala poi word games, download word games. There are a lot of word games. So over word games வந்து நீங்க task complete பண்ணும்போது you have to achieve, you have to find the words. So அப்படி words find பண்ணும்போது you learn a lot of words. So these are the small things you can do to improve your vocabulary. உங்களுடைய vocabulary improve பண்றதுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வீட்டிலே செய்யணுமா இருக்கு. யூ டோன்ட் நீட் எனிஒன்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ். யாருமே உங்களே கைட் பண்ண தேவையில்லை, யாரும் உங்களை அசிஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. இதெல்லாம் நீங்க சுயமா செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். So when we're talking about vocabulary, right? So we spend a lot of time working on our grammar, right? நம்ம நிறையவே நம்ம கிராமரை பத்தி கன்சிடரேஷன்ல இருக்கும். Our main focus should be on vocabulary building activities. நம்ம vocabulary நம்ம எப்படி பில்ட் பண்ணலாம், right? Some of the terms we are to focus today, specifically நம்ம வந்து ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண போற டாபிக்ஸ் தான் synonyms, antonyms, homonyms and homophones. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் புதுசா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு வந்து புதுசா இருக்கும், சில பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சில பேருக்கு இது என்னன்னு தெரியாம இருக்கும், அந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அல்லது டாபிக் தெரியாம இருக்கும், கண்டென்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ for everyone commonly, today I'm going to revise these for you all. If you are a new person, you're going to learn new things today. So first we'll start off with synonyms, right? Oops, sorry. We're starting off with synonyms, right? So what is a synonym? Synonym enna? Synonym என்றால் என்ன? A synonym is a word or phrase, the meaning of which is the same or nearly the same as another word or phrase, right? ஒரு சொல் எடுத்தோம்னா சிம்பிளா சொல்லுவே தமிழ்ல ஒத்த கருத்து சொற்கள். சினோனிம் என்று சொல்றது ஒத்த கருத்து சொற்கள், ரைட்? சிங்களத்தில் சொல்றது சமான பதம்வாங்க. ஸோ ஒத்த கருத்து சொற்கள். ஒத்த கருத்து சொற்கள் என்று சொன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஒரே மீனிங், ஒத்த மீனிங் இருக்கும். அதை தான் நம்ம ஒத்த கருத்து சொற்கள்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ்ல சினானிம்ஸ் சொல்லுவோம், அல்லது சிமிலர் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து சேம் மீனிங் சம்டைம்ஸ் இருக்கும், சில நேரம் ஸ்லைட்டா கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு அதை ஒரு சொல்லுக்கு பதிலாக இன்னொரு சொல்ல யூஸ் பண்ணணுமா இருக்கு. ஸோ அதை தான் நம்ம சினானிம்ஸ் சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இங்க பார்த்தோம்னா யூ கேன் சி ஆன்சர். ஆன்சர்ன்றது பதில். ஸோ அதுக்கு நம்ம ரிப்ளை என்னும் சொல்லலாம், ரெஸ்பாண்ட் என்னும் சொல்லலாம், acknowledge என்னும் சொல்லலாம். So you can use these words for synonyms, right? Ask என்று சொன்னோம்னா கேட்கிறது, ask, question, inquire, interrogate, இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அதே ஆன்சர் தான். Beautiful, you see someone beautiful, you see
beautiful young girl. So you say beautiful girl. You can say gorgeous girl, dazzling girl, magnificent girl. So these all can be used for pretty things. Pretty is also the same thing, right? Begin. My class is going to begin. It's going to start. Okay, they're going to launch the program. It's going to initiate. So இதெல்லாமே வந்து beginning குறிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். Break, உடைக்கிறது. Demolish, wreck, crash இது எல்லாமே உடையிறது தான் சொல்லும். Calm, calm என்ன நிதானமா இருக்கிறது. Peaceful-ஆ இருக்கிறது. So அதுக்கு ஒத்த கருத்து சொற்கள். Quiet, peaceful and tranquil. Right? Cool, cool-ஆ இருக்குது. Cold-ஆ இருக்குது. Feel cool. So chilly, I feel chilly. It's chilly ன்னு சொன்னா கூலா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். So chilly வந்து வேற அர்த்தமும் இருக்குது. கொச்சிக்கானும் வரும் மிளகாயனும் வரும் so it's okay cool chilly cold frost so இதெல்லாமே வந்து same meaning கிட்டத்தட்ட you can say someone is crying he's weeping you can use he's weeping cry into the viola he's weeping he's wailing he's sobbing இது எல்லாமே வந்து அழுகிறதுக்குரிய அர்த்தங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க கதைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு சொல்லணும்னா you can use another word instead of எல்லாருமே காமனா பியூட்டிஃபுல் சொல்றாங்களா யூஸ் இட் gorgeous so எல்லாருமே if they are telling he was asking me they were questioning me you just tell it nicely very positive you can say okay he was crying or he was sobbing என்று சொல்லலாம் right then answer na badil right so for that you can say reply respond acknowledge is the same thing right so it's the same thing yes okay sorry we go to the next one all right so here get என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிடைக்குது so for that you can say acquire obtain secure all are the same meaning right we just skip because it will take a lot of time happy when you're happy I'm happy I'm pleased I'm contented I'm satisfied so இது எல்லாமே வந்து ஒரே அர்த்தம் தான் right idea thought concept conception everything the same everything is same so okay so everything has similar meaning கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி அர்த்தம் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு லேர்ன் பண்ணும்போது yes some I think yes so new புதுசா வந்து ரீசெட் கிட்டத்துல வருது மாடர்ன் again new current இப்போ இருக்கிறது so இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே அர்த்தங்கள் so that is known as synonyms I think hope you all understood what synonyms are there some more synonyms coming over there right so we'll just skip and do so you say you're right நீங்க சரியா சொன்னீங்க you're correct you're accurate it's true ன்னு சொல்ல so இது எல்லாமே வந்து ஒரே அர்த்தம் right stop நிப்பாட்டுங்க cease same thing halt same thing pause again same thing so these all have the same meaning it's ugly ன்னு சொல்வாங்க it's not looking nice it's horrible it's unpleasant it's terrifying so இது எல்லாமே வந்து ஒரே அர்த்தம் so these are the words you should know which are known as synonyms now let's go to the next one antonyms right so எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி சத்தமா தான் இருக்குதுல்ல synonym antonym an antonym is a word or phrase that means the opposite னா என்ன எதிர்கருத்து சொற்கள் so விருத்த பதம் right எதிர்கருத்து சொற்கள் right so ஒரு சொல்லுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு நேர்மாறா இருக்கு so let's look this is easy good bad beautiful ugly அழகா இருக்குது சீமா இருக்குது before after begin end bent என வளைஞ்சிருக்குது straight நேரா இருக்குது right so best இருக்கிறதுலே best worst இருக்கிறதுலே மோசமா big little or small anything can bitter என கசப்பு தன்மையா இருக்குது sweet என இனிப்பா இருக்குது black white blame என பழி போடுறது praise என பாராட்டுறது old young on off இதெல்லாம் easy opposite same that is also easy optimist pessimist optimist என்ன optimist ன்னு சொல்றவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவா பார்ப்பாங்க எல்லாமே வந்து சாத்தியம் எனக்கு இது செய்யலாம் இது சரியா வரும் எல்லாமே நல்ல நோக்கத்துல பார்ப்பாங்க எல்லாமே நல்லபடியா முடியும் எல்லாமே நல்லதே நடக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க தான் ஆப்டிமிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க பெசிமிஸ்ட்னு சொல்றது எல்லாமே நெகட்டிவா பார்ப்பாங்க ஐயோ இது எனக்கு கிடைக்காது அது எனக்கு சரி வராது இது நடக்காது சோ அப்படி நினைக்கிறவங்கள தான் நம்ம பெசிமிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஓவர் அண்டர் பாஸ்ட் பிரசன்ட் பேஷண்ட் இம்பேஷண்ட் பேஷண்ட் என்ன பொறுமையா இருக்கிறவங்க இம்பேஷண்ட் பொறுமை இல்லாம இருக்கிறவங்க பெர்மனன்ட் temporary permanent என நிலையானது temporary என தற்காலிகம் plentiful scarce so plentiful என நிறைய இருக்குது scarce என போதாம இருக்குது plural singular qualified unqualified quiet loud raise lower raise என உயர்த்துங்க low என
Rapid, slow. Rapid and speed, அடுத்தது slow. Rare, common. Rare and it's not common. பொது இல்லாதது நிறைய எப்படி சொல்றது? You all know common, right? So common is a normal word you all know. Rare and அரிதான என்ற மாதிரி சொல்லலாம், right? So rare and அரிதான விஷயங்களை சொல்லலாம். Real, fake, regular, irregular, rich, poor, right, left, right, wrong. So these are all antonyms. Okay, so antonyms என்ற எதிர்கருத்து சொற்கள். ஒன்றுக்கு மாறாதான் அடுத்த பதில் இருக்கு. Synonym and antonym, right? Synonym என்று சொல்றது, again, just to recap, a word or phrase that has the same or exact meaning as another word or phrase. ஒரு வேர்டுக்கு அதே அர்த்தம், கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி இருக்கு. Big, huge, smart, intelligent, alike, same, they look alike, they look the same. இது ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம். Small, tiny, begin, start, rich, wealthy, scared, afraid. So இதெல்லாமே வந்து ஒத்த கருத்து சொற்கள். Antonym என்னன்னு பார்ப்போம். A word or phrase that has the opposite meaning as another word or phrase. Big, small, opposite meaning. எதிர்கருத்து சொற்கள். Tall, short, fast, slow, early, late, old, young, always, never, loud, quiet. So these are all antonyms. எதிர்கருத்து சொற்கள். So let's do some little activities, right? So I'll just help you all with this first one. So the next one, you all can try alone. What are the synonyms of nice? Nice கொத்த கருத்து சொற்கள் என்ன? Horrible? No. Mean? மோசமானவங்க? No. Lovely? Yes. So lovely is the correct answer. Unkind? இரக்கமில்லாதவங்களா? No, it won't come. No. Kind? Yes. Pleasant? Yes. So nice குறிய ஒத்த கருத்து சொற்கள் lovely, kind and pleasant. What are the antonyms of cold? Cold குறிய எதிர்கருத்து சொற்கள். Antonyms என்ன? எதிர்கருத்து சொற்கள். So I'll just stick to 2 to 3 words maybe. So I can say, what shall we do? எதிர்கருத்து சொற்கள் கேட்கிறாங்க cold. So where is it? Okay, so cold க்கு எதிர்கருத்து சொற்கள் tropic, scorching, scorching, sun is scorching out. Warm, yes. Sizzling, yes. The others you can find out. Okay. And then here again synonyms of heavy. Heavy குறிய ஒத்த கருத்து சொற்கள். Heavy என்னன்னா பாரமா இருக்குது. So where shall we go for heavy? Chunky? Yes. Bulky? Others you have to find. There are 5. I have told you all 2. So you have to find 3 more. Now again, let's see this activity. Synonyms can really help to improve your vocabulary. They can really help you to build up your vocabulary. They can make sure you use a variety of words in your writing, right? நம்ம synonyms தெரிஞ்சு கொண்டா நம்மளுக்கு வந்து நம்மட எப்படி சொல்றது, நம்மள வந்து ஆட்கள் நம்மள ஸ்மார்ட்டா பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கதைக்கலாம், ஒண்ணுக்கு பதிலா இன்னொரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணி கதைக்கலாம், if we know the meaning only. But right, so ஒரே வேர்டை வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லாம நம்மளுக்கு புதுசு புதுசா சொல்லு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், instead of saying said மறுபடியும் சொல்றதுக்கு பதிலா you can say whispered, you can say shouted. So இது எல்லாமே வந்து said கருத்து சொல்றது, right? So இது ஒவ்வொரு வேர்ட் சொல்லும் போது it gives a new idea, right? So இந்த sentence I'm sorry இதுல bold இல்ல. So I try to help out. I'm just underlining. These are the highlighted words. Actually, this must be the highlighted word. So, idhula vandu Douglas said, "Oh, get out of my garden." Sorry. So Douglas is saying,
Oh, get out of my garden, right? Oh, and சொல்றேன்னா it means they're shouting, right? So normally it's shouting. So that means, you said க்கு பதிலா what you can say, Douglas. Douglas shouted. Instead of said, you can say Douglas shouted, right? So Douglas shouted, "Oh, get out of my garden! I think I hear something upstairs," said Jerry. So I think I hear something upstairs. மேல சத்தம் ஒன்று கேக்குதுன்னு வந்து சத்தமா சொல்ல மாட்டாங்க, மெதுவா தான் சொல்லுவாங்க. அப்ப நான் சொல்லலாம் whispered. செட்டுக்கு பதிலா எனக்கு சொல்லலாம் whispered, right? So I think I hear something upstairs, whispered Jerry, right? Then it is such a nice day today. இன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்குது. அப்படி சொல்லும் போது nice கொத்த கருத்து சொல். Good. Yes, good instead. It is such a good day today. I can tell, right? Then pretty. Poppy was such a pretty girl as she always had such nice manners. So pretty ki padila beautiful use பண்ணலாம். I can use beautiful. So Poppy was such a beautiful girl as she always had such nice manners, right? Right. Then Bill and Kate crept quietly down the stairs, right? சத்தம் இல்லாம ஸ்டேர்ஸ்ல இறங்கினாங்களாம். So quietly. Quietly கொத்த கத்து சொல்ல என்ன? Silently. Right? An old pot was discovered buried in the garden. பழைய pot ஒன்று புதைக்கப்படாது. So old என்று சொல்லும் போது ஓல்டுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லலாம் ancient என்று சொல்லலாம். Right? So there are a lot of meanings you have. Instead synonyms use பண்ணும்போது ஒன்றுக்கு பதிலா you can use a lot of similar words, right? So that is synonyms for you all. Then comes homonyms. We're going to start homonyms. So we learned synonyms, we learned antonyms. Now we have come to homonyms. A homonym is a word that has the same spelling. ஒரே spelling. ஒரே எழுத்து, ஒரே letters வச்சு வரது. And sound as another word. But a different meaning. ரெண்டுக்கும் வந்து வேறு வேறு அர்த்தங்கள், right? ஒரே மாதிரி அர்த்தம் ஒரே மாதிரி சத்தம் வந்ததுக்கு சொல்ற அர்த்தம் வித்தியாசமா இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், இந்த சோ, இந்த சோன்னு சொல்றது வந்து வால், நம்ம வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ற வால், மரம் வெட்டுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ற வால் சொல்லுவோம். இந்த சோன்னு சொல்றது சீட பாஸ்ட் டென்ஸ், பார்த்துட்டாரு, பாக்குறாங்க, பார்த்து முடிஞ்சு, சாரி சோ என்ன பார்த்து முடிஞ்சுட்டாங்க. ஸோ அதுதான் சோ, சி சோ, அந்த சோ. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சேம் ஸ்பெல்லிங் பாருங்க, SAW தான் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கு, ரெண்டு வேர்டுக்கும் இருக்குது. ஸோ இதுல வந்து ஒன்னு வந்து கட்டிங் டூல், இன்னொன்று வந்து cedar past tense. So see how different it is. So these are known as homonyms. So let's see some examples for homonyms, right? So here, see, if you see here, the first one, the boys are playing with a ball outside. Cinderella met the prince at the ball. So இதுல வந்து common ஆ word வந்து ball. So boys are playing with the ball and it's the play toy, ball, பந்து. Second, Cinderella met the prince at the ball. In the ball, it's a party, right? It's a party where, earlier days, ball and a party where the king and queen throws a party to everyone other mother. Then the second set is the bat flies around at night. இதெல்லாம் வந்து bat ன்னு சொல்றது வந்து வௌவால், right? I lost my baseball bat. This is the plain bat. This book is very interesting. இந்த புத்தகம் சரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது. I would like to book a flight to Paris. பாரிஸுக்கு போறதுக்கு flight ஒன்று book பண்ணணும். So that book is different. In those hot days, we use the fan, right? So சூடா இருந்த காலத்துல நாங்க ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவோம். She is a great fan of the band. ஒரு பேண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த செலிபிரிட்டி விருப்பம் ரொம்ப விருப்பமா இருந்தா you are becoming a fan of him. So that fan is different for the ceiling or the stand fan. Okay, so there are a lot of examples you all can see. There's a plenty of examples, you all can have a look. Then comes homophone. What is a homophone? Homonyms பார்த்துட்டோம், அதாவது same letter different meaning. So what are homophones? A homophone is a word that has the same sound as another word, right, but a different meaning.
right? So சத்தம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஸ்பெல்லிங் ஒரு மாதிரி இருக்காது. உதாரணத்துக்கு இந்த மீட் அண்ட் இந்த மீட் பாருங்க. இந்த மீட் வந்து இறைச்சி, இந்த மீட் வந்து சந்திக்கிறது. சோ எழுத்துல வந்து வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகேவா? சோ நேரத்தோட பார்த்ததுல எழுத்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. சோ இதுல வந்து எழுத்து வித்தியாசமா இருக்குது. I can't bear this noise any longer. Right? என்னால இந்த சத்தத்தை தாங்க இயலாம இருக்குது. Bear this noise. The poor boy had bare feet. B-A-R-E. Bare feet என்றது வெறுங்கால். சப்பாத்தொன்னும் போடாம வெறுங்கால். Our dear Janet is getting married. Dear. விருப்பத்துக்குரியவங்க. We saw a deer in the forest. இந்த deer தான் மான். Right? He is standing right here. ஒரு இங்க தான் நிக்கிறாரு. Here, இங்க. We couldn't hear a thing. Here, கேக்கல்ல. Right? So there are a lot of examples here. We arrived an hour ago. This is our house. So முதலாவது அவர் வந்து மணித்தியாலம், இரண்டாவது அவர்ன்றது எங்களுடைய இந்த மாதிரி வரும். So then this is meet and meet. I already told, right? So these are another set of homonyms. You can try later and see. You can find what is the similar letter. அதாவது ஒரே மாதிரி சத்தம் வர லெட்டர் then find பண்ணி அதோட அர்த்தங்கள் என்னன்றது நீங்க find பண்ணலாம். Then there comes a small activity, right? Fill in the blanks with the most appropriate word, suitable word, right? So இதுல night, ரெண்டு night இருக்குது, right? ரெண்டு night இருக்குது. So you see the sentence now. Right? So night என்று சொல்றது வந்து KNIGHT என்று சொல்றது வீரன் அல்லது அந்த காலத்துல இருந்த பேலஸ் கார்ட்ஸ் வந்து நைட்னு சொல்லுவாங்க. பேலஸ் கார்ட் மாவீரன் வந்து நம்ம நைட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எல்லாத்துலயும் பலம் வாய்ந்தவங்களா இருப்பாங்க, புத்திசாலியா இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துல இருந்த முக்கியமான சேஃப்கார்ட் பண்ற ஆட்கள் வந்து நம்ம நைட்னு சொல்லுவோம். ஸோ மற்ற நைட் வந்து இரவு. ஸோ தி குயின் ஆனர்ட் த பிரேவ். குயின் யாரும் ஆனர் பண்ணுவாங்க? நைட். KNIGHT. ஸோ ஹியர் தி ஆன்சர் வில் பி night. Sorry. Okay, the second one, this dash of the brave queen goes back to 1,000 ages. In the territory Kadar, in the territory wall. So, brave queen the Kadar is it is TALE. Right? There was a dash in my shoe. Dash in my shoe. And the shoe lay there. Hole, WHOLE. Hole is the mulumayana. Hole, in the hole is the அல்லது ஒட்டைன்னு சொல்லலாம். So, எனக்கு வந்து HOLE தான் வரும். Okay. This perfume has a strong, the perfume வந்து strong ஆன scent. முதலாவது scent வந்து சதம், காசு கணக்குல வர்றது. இந்த scent என்னது மனம். So perfume வந்து எப்பவுமே வாசமா இருக்கும், மனமா இருக்கும். So scent. Tina will dash the prize money tomorrow. Tina accept என்று தவிர்த்து accept என்று ஒத்துக்கொள்ளுது. So accept. So these are the answers. Okay. Let's get to the other work. So நாங்க வந்து இந்த 4 கேட்டகரியில் பார்த்திருக்கிறோம். That is, we saw synonyms, we saw antonyms, we saw homonyms, and then what did we see last? We saw homophones, right? So these are the 4 things we have just checked. Right? So these are very important. In the 4 category வந்து ஒரு vocabulary build பண்றதுக்கு it plays a very important role. Right. Then we are coming to a new thing called using the root method to build up your vocabulary. உங்களோட vocabulary பெருகிறதுக்கு வந்து நம்ம root word என்ன பார்ப்போம்.
A root word is the most basic form of a word that cannot be further divided into meaningful sentences. அதாவது root word என்று சொல்றது வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற ஆக பேசிக்கான வேர்ட்ஸ். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம இதுக்கு மேல வெட்டி கொத்துறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அதே தான் ஆக கடைசி பேசிக் வேர்ட், ஒரு மீனிங் மட்டும் தான் தரும். ஸோ அதைத்தான் நம்ம ரூட் வேர்டுன்னு சொல்றது. So root words are used to form new words by adding letters at the beginning. So root words வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா அதுல பெனிஃபிட் என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ உங்களுக்கு சில சில வேர்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிடுமா இருக்கும். அண்ட் நாங்கள் அதை ஆட் பண்றது வந்து இட்ஸ் கிவ்ஸ் அ ஹோல் மீனிங். அதுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு மீனிங் தரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெய்த் சொல்றது நம்பிக்கை, அதுதான் ரூட் வேர்ட். அன்ஃபெய்த்ஃபுல் என்ற வேர்ட் வரும்போது அன் என்றது ப்ரிஃபிக்ஸ், ஃபுல் என்றது சஃபிக்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன சஃபிக்ஸ் என்ன என்று நம்ம இப்போ பார்ப்போம். So prefix and suffix வந்து affixes என்ற கேட்டகரிக்குள்ள வரும். Right? So affixes are short words that are added to root words to change their meaning. Root words அர்த்தம் மாறுறதுக்கு தான் நம்ம affixes யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா affixes வந்து தனியா வந்தா அர்த்தம் இருக்காது. ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க ப்ரிஃபிக்ஸ் என்று சொல்றது சாதாரண வேர்டுக்கு முன்னாடி வருது. anti, hyper, non, pre, post இது எல்லாமே வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் என்று சொல்லலாம். prefix. So an, right, anti, hyper, non, pre, post. So anti என்று சொன்னா anti social, social இல்லாதவ, right? So அது மாதிரி வரும். So வேர்டுக்கு முன்னாடி சின்ன ஒரு பீஸ் ஆஃப் வேர்ட் மாதிரி எது வந்தா that is known as root word. அதாவது உங்களோட வேர்ட் கவுண்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு displays, right? If you know a lot of root words சம்பந்தப்பட்ட prefix and suffix தெரிஞ்சு வச்சுக்கோனீங்கன்னா உங்களுக்கு words ஈஸியா யூஸ் பண்ணிடுமா இருக்கும். Then when added at the end of the word, வேர்டுக்கு பிறகு, வேர்டுக்கு முன்னுக்கு ஆட் பண்ணா அது வந்து prefix னு சொல்றோம். அதே வேர்டுக்கு பின்னுக்கு ஆட் பண்ணோம்னா behind the word, so that is known as suffixes. For example, ACY. So democracy என்று சொல்லும்போது ACY ல முடியுது, right? So then that is the quality of it. And then able என்று சொல்லும்போது disable, right? அப்படி சொல்லும்போது honorable என்று சொல்லும்போது able என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கேப்பபிலிட்டி, செய்யக்கூடிய தன்மை. தென் right, denial, critical அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ், right? less என்றா sugarless என்றா சீனி இல்லாம அந்த மாதிரி வரும். ஸோ these are prefixes and suffixes to you. So here are some root words. If you can see root word குரிய prefix and suffix பார்க்கலாம். Act, react, action, activity, center, and eccentric, egocentric, centrifuge. Cycle, bicycle, encyclopedia. Domineering, dominate, dominant. Ego, egomaniac, egoistic, superego. Employee, unemployment, employee, disemployed. Form, form, prefix and suffix. Form, prefix and suffix. Uniform, formality, information. So, this is form unique, formality, TY, information, TIOA. We have added friend, unfriendly, befriend, friendship, then norm, abnormal, enormous, normalize, note, keynote, denote, connotation, then place, misplaced, displaced, workplace, use, user, useless, misuse. So these are all examples for root words and other prefixes and suffixes. Yes, so let's talk back a little. Right. So these are certain things in which our vocabulary easier improve பண்ணிடுமா இருக்கு. Right? So in a vocabulary, it plays a very important role. நம்ம கதைக்கும் போது it plays a very important role for everyone. Right? So in order to keep your spirits up, நல்லா கதைக்கணும். So இதுக்கு எல்லாமே வந்து you need the language. So in order to acquire the language, you have to do some sacrifices.
So our course is a 35 days spoken English course. So I will share details regarding our course now. You might be able to check the details now. So this is our IBT campus's official website. So I hope you can see the website now. So here you have all the details for about then life at IBT faculties. We have all these faculties, courses, its foundation, undergraduate, postgraduate, or PhD, then news and media related stuff, for a professional programs, and then you have the details of IBT campus here. Okay, so over faculty நீங்க தந்திருக்குது, right? So you can see how many graduates are there, students on board, how many years of experience, how many staffs are there, total program, number of total programs. So these are all growth milestones of IBT campus. So you can see all these details, contacting them, careers, student login, staff login. So these all they are in this here. You can see the events. Okay, so you can contact us. Again, once again, you can contact IEBT campus for their email ID through this official website or their telephone number. So these all are their details. So they are available. IBT campus is available on Facebook, TikTok, YouTube, and Instagram. You can always check videos related to education on our YouTube channel. So I'll share you the YouTube channel too. So you have to just type IEBT campus on the search bar. So you get this. Okay, so about the subscribe. Yes, right. Then please do subscribe like I did now. So these are videos you can see. You can see me in these videos. So these are the videos which we upload for you. So if you want to educate yourself, self studies, you have to do a lot of research to learn, right? படிக்கிறதுக்கு நிறைய research பண்ணனும், நிறைய learn பண்ணனும். So you have a lot of videos here, plenty of videos for your educational purposes, right? We do have shorts, we do have normal videos, right? And then we also have our student feedbacks, right? So if you see the student feedbacks, there's plenty of student feedbacks. நீங்க கேட்க start பண்ணா, you know how far everyone is working for it. How far to learn English, எவ்வளவு பேர் achieve பண்ணிருக்கிறாங்கன்றதை you might be able to see. Look at the student feedback amount. So there's plenty of students who have dropped their feedbacks. So please do check on them when you have time. Then we come to the IBT campus syllabus. So IBT campus is like we target only 35 days, just 35 days to learn everything. 35 நாள் தான், நிறைய இல்ல. Within 3 months, right? Just 3 months and your course will be over. So 3 months it's not a huge time. இப்படி என்ன போல 3 months முடிஞ்சிடும். So இப்படி என்ன போல இங்கிலீஷும் learn பண்ணிடுமா இருக்கும். So first month we'll see what we are focusing. So we are very transparent with you all. So this is the study guide. So week 1 we do introduction to oral communication, how important speaking skills is, how important oral communication and everyday situations, oral communication and எங்க யூஸ் பண்றோம், இது எல்லாமே வந்து week 1ல நாம learn பண்ணுவோம். Week 2ல we will start greetings and introduction. Okay, நம்ம யார் கூடயாவது கதைக்கிறோம்னா very important வந்து greetings and how to introduce ourselves and introduce to another person. So இந்த methods எல்லாமே we'll do on the second week. Third week, we do describing people and things. We will describe people, that is describing words and so on, adjectives. So we will use a lot of adjectives. Then week 4, a little intense. We start a lot of grammar lately. So simple sentence structure. Sentences எப்படி structure பண்றது, ஏன்னா சில பேருக்கு sentences வந்து கோர்த்து சொல்லி எல்லாம் இருக்கும். So we help out with that on the 4th week. Then month 2, with that the first month is over. Now we come to the second month where we will be learning about question related words. So நம்ம வந்து எப்போவே இன்னொருத்தர் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லாம நம்மளும் கேள்வி கேட்க தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த கேள்விகள் எப்படி எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி எப்படி பதில் சொல்லணும், இது எல்லாமே வந்து நம்ம செகண்ட் வீக் 1ல செய்வோம். Second week 2ல வந்து pronunciation basics. We'll be doing consonant sounds, vowel sounds, stress and syllable எல்லாமே will be taught on the second week of second month.
Then third week, numbers and counting. So that's a very easy topic where you will be learning numbers in concept of uh, you learn numbers, how to communicate, how are you using. So that's how you learn. Then everyday vocabulary, there we come to vocabulary again. So common nouns, adjectives, describing objects, action verbs, இதெல்லாமே வந்து week 4 learn பண்ணும். Then comes your third month, that is the final month, right? Time is fast, right? So week 1 we will be doing basic conversational skills. So third month வந்து focus பண்ணிருக்கிறதே வந்து ஒரு தனியாவோட spoken skills furnish பண்றதுக்கு தான். So by that time you will be um, a bit familiar with everything. So basic conversation skills first week, second listening comprehension, third body language and gestures, fourth cultural context. So these all are coming under the syllabus of IBT campus. I hope it was informative for you all. So let's go on to the slides. Moving on to the slide. So as I said earlier, 35 நாள்ல தான் இந்த English class நடக்கும். So the course is known as Certificate in Spoken English. So you will be provided a certificate and a result sheet at the end of the program. So the duration, காலம் வந்து 3 மாசம், 3-month course only. So days are 35 days, weekly, Tuesday, Thursday, Saturday. Over Tuesday, Thursday, Saturday, you will be meeting me if you join. If you join the sessions, you will be meeting me. So the course time is 8:30 to 9:30 p.m. 9 to 8:30 to 9:30. So you will usually come home, freshen up yourself, have some tea or have some dinner, and you can come and sit and learn. Right? Then course fee details, right? So each month you have to pay 3,500. So that's all you need to pay. Full month to month, each week three classes. So we are not charging extra. It's just 3,500 for each month. So if you are interested to join for my classes, and the classes were interesting, I recommend expect பண்றீங்களா இருந்தா educating உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல மாதிரி மேரே learn பண்ணுவேன் IBT campus க்கு join பண்ண நினைக்கிறீங்களா இருந்தா please join for my next batch which is going to start on the 8th of February. February 8ஆம் தேதி புது batch start ஆக போகுது. So if you have ideas to join, please hurry up. So you can drop in any questions, right? உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் you can contact the campus number and get your details cleared. So if you have doubts on what I taught today, you can drop comments on the video, under the video. It can be YouTube or Instagram or any social media account. If you see something which you can't understand, you can always ask us. We are there to guide you. So these are all student success stories. நான் உங்களுக்கு already இது எல்லாமே காட்டிட்டேன். Right? So I hope it's clear for you. You can check. You can always check it. Right? So finally, we are here. So how to say? It's a very precious thing when I do workshops. I'm really happy to do these kind of workshops because I know a lot of people. நிறைய பேர் வந்து இதுல benefit ஆகுவாங்க. So when each video is released by the campus, I'm so glad. நிறைய பேர் வந்து கனெக்கிறதுக்கு learn பண்ணுவாங்க. So it's not only you learning, it's me too, right? So ஒவ்வொரு கிளாஸும் செய்யும் போது I'm also developing myself. So learning has no age or barrier. So நம்ம வந்து நிறைய கதைக்க அதோட இங்கிலீஷ் வந்து it will become very furnished, it will be very smooth, it will be very soft, right? So you can talk well and nothing matters, no, if you can talk well in English. So please don't lose hope, keep your focus on learning, learn the language, be very good. So when you go to a bank or when you go to a movie theater or when you go to the hospital, you don't need to hesitate. English தெரியாதே நிறைய மதிப்பாங்களா இப்படி ஒண்ணுமே யோசிக்க தேவையில்ல because this class will bring out your inner confidence. Okay, so if you are interested to join for my sessions, I'm Mrs. Ashka Sajjad once again. So if you're going to visit for my come for my lectures, so please inform the number below. Here you can see a number, contact number. Please contact them and say that you're willing to join for the classes. That's all you got to do on your side. So thank you so much for your attention throughout this presentation. You all were sitting calmly, maybe you all were sitting calmly and listening to the recording. I hope today you all learned something new. I hope you all learned something new. I hope it was interesting for you all. I hope you all understood a lot of new words. And I hope to see you all in my class. Okay, so badly waiting to see you all in my class.
I want you all to be very talkative, very expressive class. So I will be using both the languages, English and Tamil, on the class. So our main focus is to learn English. நம்ம வந்து English நிறைய focus பண்ணி learn பண்ணோம். But don't get scared, don't hesitate, don't get tensed up, don't become shy. Shy ஆக வேணாம். So overcome your fear. பயம் இல்லாம இங்கிலீஷ் கதைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகுங்க. If you're coming for my classes, you're going to learn it nicely, and you will be the first one to talk, maybe open up. So yes, so that's all we have today. I hope you enjoyed today's session. I hope it was very informative. உங்களுக்கு வந்து useful ஆ இருந்திருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். So then that's it. Let's call it a day. Thank you so much for listening and waiting patiently until I finish. So hope to see everyone on my classes. Thank you and bye. Take care.